este rolul vostru în această viață. To tell you more about Zalmoxes is he's one of the biggest masters in this earth. Să vă spun mai mult despre Zalmoxes, este unul dintre marii maestri ai acestui pământ. He has started in this territory where the priestesses were the ones who were, how to say, guarding these places. El a început pe aceste tărâmuri unde preotesele sacre erau cele care păzeau aceste locuri și le potențau din punct de vedere spiritual. Deci, pe vremea aia, puterea era, adică puterea de decizie, să spunem, în comunități, aparținea persoanelor de gen feminin. So in these times, the decision power at the level of communities was in the person with a feminine gender. There were ancient priestesses that were knowing how to stay connected to divinity in such a way that they could advise the population in communities. Erau preotese sacre care știau să se conecteze și să fie conectate în așa mod încât puteau să îi sfătuiască pe oamenii din aceste comunități. And the people in these communities, they were always going to them for advice and for healing and for, you know, any unblocking of their path, because they were really, really, really powerful and well trained. Și preotesele și oamenii din comunități mergeau la ele pentru sfat, pentru vindecare, pentru deblocarea anumitor aspecte, pentru că ele erau cu adevărat puternice și cu adevărat antrenate să rezolve aceste chestiuni. And only the priestesses and the women had this right in that time until a certain time where it was the men that wanted also to gain these powers, to gain this wisdom. Până la un punct când bărbații au vrut și ei să aibă această înțelepciune și aceste puteri, and they weren't really easily accepted as apprentices of these girls, you know, they weren't really kind in that department. Nu erau acceptate foarte ușor ca și ucenici ale acestor doamne, nu erau foarte blânde cu ei, because it was considered that the men had another role, a total different role in their society. Pentru că se considera că bărbații au un cu totul alt rol în această societate. Ei aveau partea de susținere, de a acționa, de a construi, aveau un rol foarte important. Nu erau desconsiderați, dar fetele erau cele care trebuiau să se relaxeze și să fie oracolul din Delphi, știți? The men had an important role. They were the role to build, to construct, to hold the energy for support and all this stuff, but the girls were the ones who were supposed to be relaxed and tune in to learn the divine rhythms, right? And so at some point, this kid was born into this world and he was showing some very interesting energy aspects. Și la un moment dat s-a născut acest copil în această lume, în această organizare socială, care avea niște proprietăți mai speciale, așa, nu era chiar obișnuit. And the priestesses so before that there was a fight, really, between the women and men for this aspect, because men were wanting to grow and build spiritual aspects, and women really weren't, you know, giving place for that, yeah, right? But at this point, this kid was noticed to have very special features, and he was accepted as an apprentice. Și la un moment dat, până la urmă, copilul ăsta a fost observat ca având niște proprietăți speciale și a fost acceptat ca ucenic și ele au acceptat să îl testeze mai întâi, foarte dur, și apoi să înceapă să-l învețe. And they accepted eventually to test him first and then to start to teach him. The tests were very harsh, and there still are in this tradition of this lineage. Testele au fost foarte dure și încă sunt pe această linie tradițională, which I'm a part of, din care și eu sunt parte, deci vin de pe cea linie. And eventually he has proven himself to be worthy of their trust. Și în final, el s-a demonstrat ca fiind, ca meritând încrederea lor.
Așa că au început să-l învețe, după care el a învățat. La un moment dat a plecat de pe aceste tărâmuri și s-a dus în zona unde este Pitagora, s-a dus în Egipt, s-a dus în toate zonele unde erau învățături înalte din punct de vedere spiritual și a ajuns în final într-o prietenie, a ajuns inițial ca sclav al lui Pitagora să fie, apoi au devenit prieteni. Pentru că nivelul lui de cunoaștere și de înțelepciune era mult peste cel al unui sclav și a devenit chiar sfătuitorul lui Pitagora. So he has learned the things that he has learned, and then at some point he left this territory and he has started to go in other places to learn, like Egypt and other places where wisdom was cultivated and spirituality was cultivated. And so he eventually got into the region where Pythagora was. He started as his slave, but eventually became his friend and counselor because he was very wise and very well prepared, and they were collaborating in building or sustaining the Pythagorean school. Așa că au colaborat să susțină școala pitagoreică. As I remember, at some point, because pin video. Și dă-mi tot corpul în imagine, please. And at some point, for some reasons that I don't remember now, the Pythagora has come, Zalmoxe has come back into this territory. La un moment dat, Zalmoxe s-a întors pe acest teritoriu. And due to his wisdom and power that he has built up over his travels, he has been quite quickly made the leader of the people. Și s-a întors pe acest teritoriu și datorită înțelepciunii și forței sale a fost acceptat și invitat ca lider al acestui locuitorilor de pe acest teritoriu. And so this is what happened, and he was advising people to not consume alcohol, to not consume meat anymore, to, you know, have a lifestyle that is more balanced. A început să-i sfătuiască pe locuitori să nu mai consume băuturi alcoolice, să mai consume carne, să aibă un stil de viață echilibrat, because that's how the energies are flowing harmoniously. Pentru că așa curg energiile armonios în corp când te detoxifici, nu? Și după aceea a dispărut 3 luni într-o peșteră în care nu se știa ce face, 3 ani, pardon, și toată lumea a crezut că fie am decedat, fie ceva s-a întâmplat, îi păzeau acolo peștera, dar nu mai ieșea niciodată, și a ieșit după 3 ani cu puterile și proprietățile sale energetice mult amplificate, astfel încât l-au ridicat de la nivel de lider la nivel de zeu. So after 3 years of sitting in that cave, he has retreated in the cave and he has sit in it for a long time, for 3 years. The people were guarding the cave, waiting for him to come out, but they thought that maybe he was dead. They weren't allowed to go in after him. But after 3 years, he comes out with these superpowers, all amplified, and he was raised from the level of leader to the level of God, right? And the biggest initiation that he was doing to his disciples, because he took 10 disciples in the mountains, a luat 10 discipoli mulți să-i antreneze, lua câte 10 să-i antreneze, să-i învețe puterea vindecării și așa mai departe. Și cea mai mare inițiere era, după toate celelalte inițieri de lucru cu elementele și de alte chestii pe care le învățau, de stabilirea armoniei universale și acordare cu armonia universală, îi lua în munți și erau închiși într-o peșteră, unul din fiecare era închis într-o peșteră cu 0 acces la elemente. Deci nu se puteau conecta nici la apă, nici la foc, nici la foc, energetic. Pur și simplu era o bulă energetică în care erai complet pe cont propriu, în întuneric și fără mâncare. Nice, nu? So they were sitting in a cave, each one of them within an energy bubble with 0 access to other elements, to earth, fire, water, whatever. You couldn't connect to draw energy from anything. So the initiation was to eventually access the inner prana, to be nourished, because you didn't have any light and any food there.
So you are on your own completely, and your own divinity could either nourish you or you are, endangered a little bit. Deci așa erai pe cont propriu, nu aveai nicio resursă energetică externă și era de accesat resursele interioare, divinitatea interioară care te poate hrăni și astfel ei deveneau autonomi complet din punct de vedere energetic. So the highest state of prana was the highest initiation in this tradition, right? Deci cea mai înaltă stare de accesare a pranei, a divinității interioare, era cea mai mare inițiere în această tradiție și locurile în care el a trăit sunt locurile în care mergem noi. So the places that he has lived are the places that we are visiting. I kind of remember some of these initiations as having had before. Îmi amintesc o parte din aceste inițieri ca și cum le-am mai avut. I can transmission some of them, or I'm allowed, I'm guided to transmission some of them, so that's what we're doing during the trip of the sun, right? Deci cam asta facem în timpul excursiei soarelui, mergem la aceste locuri, medităm, pentru fiecare curge altceva, dar cam asta este jobul, da? Pentru asta mergem și cam asta e povestea. Am promis că vă pun și despre Anahata planetară un filmuleț ca să vedeți locurile, să vedeți care sunt. Și apoi trecem la subiectul de azi, prana și tantra, fiindcă nu vreau să-l neglijăm. Între timp ne uităm la ecran și vă spun câte ceva despre. Pentru mine asta este una dintre cele mai sacre excursii pe care le fac, sau retreat-uri pe care le fac. This is one of the most sacred retreats that I'm doing, one of the most profound and deep. And after that, we go to Sarmisegetusa and some other important place where Zalmoxe was. După asta ne ducem la Sarmisegetusa și la un alt loc important unde a fost Zalmoxe, unde mergem în detox și prana retreat. După Trip of the Sun e nivelul următor, cel mai înalt pe linia asta. Detox și prana retreat la Sarmisegetusa și la o piramidă energetică atlanteană unde el a stat și și-a acumulat anumite puteri. So after this, we go in the trip of after the trip of the sun, we go in this retreat of detox and prana to the places where he lived and accumulated some more power in an Atlantean pyramid, and at Sarmisegetusa. So this is after the trip of the sun in August 23rd to 25th. Is the next level. Aici puteți vedea punctele deja, ni se arată, dar nu m-am oprit pentru că o să intre în detaliu și o să le vedeți. This is the Planetary Anahata. Punem un pic mai tare sunetul? Un pic mai tare. E frumos. This is how it Și o să vedeți că arată ca spirala lui Fibonacci. It looks like the Fibonacci spiral. The Planetary Anahata, the energy center of the heart. Anahata is associated with the ability to take decisions by following your heart. Listening to your higher self and not following your inner human nature. Anahata is the place where compassion springs from. When this chakra is opened, the person transcends the limits of his own ego and lives fully the connectivity with the divine. The center of the heart is the place of divine love, the place where the emotion of I is transformed into devotion. The symbol of this center is two triangles, one face up and one down. The meaning is the spiritual awakening of the person. This is what I work with. The Leyline of Planetary Anahata is the energy vortexes on a 500,000 kilometer square that flows in the symbol of the Fibonacci spiral. You might feel tingles in your bodies as you follow this. The 7 main nodes of this bandwidth are powerful energy places. And now they were described as
Muntele Olimp este locul unde începe și unde se spune că zeii locuiesc. Un pic mai încet, mă scuzați. Deci acolo începe Anahata planetară, pe Muntele Olimp. Chiar acum unul dintre prietenii noștri, care putea să fie aici, s-a dus acolo. A fost ghidat să înceapă de acolo. Foarte interesant, ne conectăm și cu el. Marius Vornicescu, by the way. Și voi. Ea vine de acolo, deci suntem... și nu mai spun nimic ca să... Te-am întrebat de o mică... Te întrebam că simțeam că e ceva important. So these are the places that are powerfully charged by the energy of this ley line. This is where it springs for or it begins. The next one is Medjugorje from Bosnia. The place where the apparition of Mother Mary has been. Locul unde au fost aparițiile Fecioarei Maria. Aici vedeți toată descrierea. This is the powerful place animated by Mother Mary. This is where we harmonize and calibrate the energy that starts in Mount Olympus with a very powerful young solar energy. As you climb up barefoot these two hills in the area, this has a very powerful energy benefits effect. Many pilgrims have felt completely liberated from past pain, and they have forgiven the ones who were in tension relationships with by climbing these hills and visiting this place. So it's a place of forgiveness. The north of Budapest, or Hungary, is the third point on the energy ley line of Planetary Anahata, where very powerful springs are. The place with many powerful energy springs. That are healing for people. The Mount Hoberla in Ukraine is the third point. This is the highest mountain in Ukraine. It has 2,061 meters. You can actually energetically connect to these places as you watch them, just with your heart, right? And then we enter the territory of our beautiful land, right? It's really beautiful to see how many energy points of the Planetary Anahata ley line are really in this country. Este așa frumos să vedem câte puncte de pe Anahata planetară sunt în această țară. Dacă vreți și știți cum, puteți să puneți și pe chat box acest video, să vadă și ei. Nu știu dacă știți cum se face, dar să vadă cei din online. The Carpathian chain of mountains is called Pogayanon, and it starts with Mount Raro in Moldavia and Romania. The place where there's a true infusion of energy is the ideal point to attain the highest states of consciousness. We're not going to go there now, but I've connected with it at Schimbarea la față. In this place, you can easily access the celestial energies, especially the solar, lunar, and planetary energies. The ideal place to dynamize the conscious and the subconscious and superconscious. The
Mount Chaflo, where the Great Pyramid of Light appears at the Transfiguration Day on 6th of August, is considered the holy mountain of the Dacian, the second holiest after Mount Athos. It hosts the biggest concentrations of monastery in this country. This is the place where the elements, air, water, fire, and earth are perfectly harmonized. It's a very beneficial place for people, bringing the peace and inner balance. Visiting this place has an effect of almost a narcotic over the psycho-emotional body, giving a powerful feeling of hope. The unique charm of this mountain has moved many writers and artists in our country, has motivated them to do art. And this is where we go tomorrow, or the day after tomorrow. This is the Romanian space. The Buceci area is excellent for those who want to make future projects or attain success in future projects, in their projects. It's very beneficial for awakening and developing the paranormal features. This is the Karaman Cross. It is said that there's big tunnels and energy places underneath it. Asta e crucea Caraiman, se spune că sunt multe tuneluri și locuri energetice sub ea. I can confirm some of it. The specific matrix of this energy center allows drawing to surface of certain talents that you've achieved in previous lives. Exactly what I was saying. I can confirm. I've visited it many times before creating this festival. 4 years ago, I was driving for 8 hours to get to it from my birth city. Eventually, I moved into it. The next one is Retezat, where we're going to go in August 23rd to 25th. În următorul, Muntele Retezat, in the crystalline structure of this mountain, there's an energy pyramid very impressive that has the role to maintain harmony and the dynamic of Planetary Anahata on this earth, and the energetic and informational grid that is responsible for the evolution of the human civilization. So that's where we're going after the trip of the sun, because there's a circuitry that we have to complete, right? It's going to be really, really powerful if you go from beginning to the end. The very beneficial place for the spiritual evolution, connecting to your own past, connecting to high energy entities. And we now ask that only the beings of the purest light and love can be present energetically and telepathically with us now. Only the beings of the purest light and love can be present energetically and telepathically with us now. Only the beings of the purest light and love can be present energetically and telepathically with us now. The area from Roșia, Montana is very important for re-establishing the contact with the ancestors of these people, of our kin, with our ancestors. And I'm not talking just the Dacian, I'm talking very, very high ancestors. It's the equivalent of the rooms of Amenti of the Egyptians, the area where you connect with your past. The ancient generations are leaving behind energy structures that are having the role to support the next generation so that you can remember. That's what I was saying. These structures are the ones who have lifted Germany, Japan, France, and England after the catastrophic destroyments of the Second World War. So they have been supported to resurrect because of these energy structures. Everything is a crystalline grid. Nothing is physical, remember. Totul e structură cristalină, nimic nu e fizic.
Many of them would say that it is about discipline, tradition, and so on. It is partially true, but this energy grid is valued more than the discipline and the tradition. A forge, this is not something I want to translate. Why? Because I'm don't resonate. It's just a personal opinion of the one who has made the video. It's not coming from higher source. Well, still personal opinion, bit of negativity. He's talking about how our country has been betrayed and stuff. It's not something we're hiding, but we're not invoking now. Rebuilding this connection to this energy structure of this country would rise us back again into power. By poisoning Roshia Montana, we poison the connection with ancient generations and future generations. So we have to guard this place very, very safely and the area around. De-aia trebuie să păzim zona asta foarte bine. So that's the thing, puteți să închideți. Yeah, so I leave you with that. Vă las cu ideea asta ca să înțelegeți că e ceva foarte, foarte puternic și important. În afară de punctele de aici, cele care nu s-au spus în videoclip și la care mergem sunt Șinca Veche, care este un templu precreștin foarte puternic, foarte vechi, ca și numele, construit în deal de anumite entități energetice, aș spune, străvechi de pe aceste meleaguri, unde se refac complet structurile, se curăță câmpul mental și se cheamă și câmpul templul dorințelor, pentru că acolo se împlinesc năzuințele pure ale inimii. The first place we're going tomorrow is Cincavecchia, a very ancient temple built by beings of light and ancient beings of this land, where you clear your mind field, you clear your energy structures, and any pure desire of the heart is coming to fruition. That's why it's called the Temple of Wishes. Then we're going further in the next days, during the trip of the sun, to the Romanian Sphinx that has been shown in the video, and to a cave that hasn't been shown, that's very ancient, where Zalmoxe has also been. Deci după acest templu, în ziua următoare, o să mergem la Sfinxul Românesc și la o peșteră care este undeva ascunsă în munți, unde a fost Zalmoxe.